Hi friends, నేను సాయిరామ్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎంఎస్ఆర్ క్లాసెస్. SBI Clerk prelims level word problems డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ద 6th సెషన్, రైట్? సో ఫస్ట్ 5 సెషన్స్ ఎవరైతే వాచ్ చేయలేదో ప్లీజ్ ఆ వీడియోస్ కూడా వాచ్ చేయండి. ఆల్రెడీ 150 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. కంప్లీట్ SBI Clerk prelims level approximately exact level of questions తీసుకోవడం జరిగింది, రైట్? అలాగే ఈ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్స్ కావాలి అనుకుంటే గనక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఎంఎస్ఆర్ క్లాసెస్ వైటి టెలిగ్రామ్ లో సెర్చ్ చేస్తే గనక ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద పీడిఎఫ్స్, రైట్? ఎస్. సో క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా a certain sum amounts to 2800 in 2 years and 3200 in 3 years. Find the rate of simple interest and sum, right? Simple interest గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ వుడ్ బి సేమ్, రైట్? 2 years నుంచి 3 years కి నాకు 100 పెరిగింది, 400 పెరిగింది, రైట్? అంటే 1 year కి 400 ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. అంటే 2 years కి వచ్చిన నా ఇంట్రెస్ట్ 2 years కి నాకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ 800 రూపీస్. అంటే ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ 2000 రూపీస్. రేట్ పర్సెంటేజ్ 400 is what percentage of 2000? 400 is what percentage of 2000? Then 000000 to 20 times. Then rate of interest is 20%. Principal is 2000. Then fourth option is the final answer for this question. Okay? Yes. Next question. A is 3 times as efficient as B and completes the task of stitching 20 dresses in 50 minutes, right? Efficiency ratio of A is to B చెప్తున్నారు. A is 3 times as efficient as B. Then అలాగే and completes the task of stitching 20 dresses. So total work would be 3 into 150. Done. ఇది 20 dresses స్టిచ్ చేయడం కోసం. టుగెదర్ దే రిక్వైర్డ్ టు స్టిచ్ 500 dresses. అంటే వర్క్ ఏమైంది? 20 నుంచి 500 అయింది. అంటే 25 టైమ్స్. అంటే వర్క్ 500 టైమ్స్ అయింది. Then how much time they required to complete the order, right? Already 525 times ayindi. Total work is 3 into 50 upon ఇప్పుడు total efficiency is 4 units. Then 50 minutes with an efficiency of 3 units, right? Total work is ఇది ఎప్పుడు 20 డ్రెస్సెస్ స్టిచ్ చేయడం కోసం. నాకు అలాగ 500 డ్రెస్సెస్ స్టిచ్ చేయాలి. 500 అంటే టోటల్ వర్క్ 25 టైమ్స్ అయింది. 25 టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ టోటల్ వర్క్ అపాన్ టోటల్ ఎఫిషియన్సీ 4 units. దెన్ yes, 25 times 625 into 3 by 4, correct? 3 by 2, 625 into 3 by 2 అంటే 1.5 times. 625 1 time 625 plus 0.5 times 312.5. Then
937.5 minutes. 937.5 minutes. Third option is the final answer for this question. Done? Yes. Next question. Ajay has 100 kgs sugar. He sells a part at 25% gain and the rest at 10% loss. Okay. If he has overall gain 20%, how much did he sell approximately at 25% gain? Right. Total one part 25% gain and చెప్తున్నారు, one part 10% loss overall. So allegation rule మాట్లాడొచ్చు. Gain అంటే +25%, loss అంటే -10%, overall 20% profit. Done. So ratio is 25 minus 20, which is 5. 20 minus of -10, which is 30. 6:1. Total 7 parts value 100 చెప్తున్నారు. రైట్. నన్ను అడిగింది 25% గెయిన్. 25% గెయిన్ అంటే 6 పార్ట్స్ వాల్యూ కావాలి. రైట్. 14 times is 98. Done. ఒక 14 తగ్గిస్తే గనక 86 అయ్యేది. 86 అప్రాక్సిమేట్లీ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి, అప్రాక్సిమేట్లీ అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి 85 kgs would be my final answer for this question. దానిలో నుంచి ఒక్క 14 తగ్గించారు. రైట్. అంటే 84. 100లో నుంచి 14 తగ్గిస్తే 86. ఇన్ బిట్వీన్ 84 and 86 approximate value 85 kgs is my final answer for this question. Done? Yes. Next question. The speed of boat in still water is 40 kmph. Boat of still water, boat speed ni nenu representation m తో చేస్తా. m value నాకు 40 చెప్తున్నారు. Right. If it can travel 88 kilometers downstream and 72 kilometers upstream in same time, what is the speed of a stream? Right. 88 kilometers downstream means m plus s. 88 kilometers downstream in same time as 72 kilometers upstream ante 40 minus s. 8 11 times 8 9 times 72. ఇక్కడ నుంచి నాకు 40 11 times 440 minus 11 s is equal to 49 times 36 plus 9 s. Done. Yes. So 20 s is equal to 80. S value 4. S is 4 kmph. Third option is the final answer for this question. Done. Next question. Find the ratio in which milk at 27.4 per liter be mixed with milk at 28.3 per liter to make a mixture worth 25 per liter. Right. మళ్ళీ సేమ్ అలిగేషన్ రూల్ మాట్లాడితే గనక ఒక్క క్వాంటిటీ వచ్చేసి 27.48 రూపీస్, ఒకటి వచ్చేసి 23.8 రూపీస్, ఓవరాల్ కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 25 రూపీస్. రైట్. ఇక్కడ నుంచి ఈ డిఫరెన్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే విచ్ ఈస్ 1.2, ఈ డిఫరెన్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే 2.4. దెన్ అంటే 1:2 ratio is the final answer. Second option is the correct answer for this question. Done.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కన్నా నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేస్తూ వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సెవెంత్ సెషన్ కావాలి అనుకుంటే కనుక మినిమం 30 లైక్స్ వస్తే కనుక సెవెంత్ సెషన్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఎస్, 30 likes is my target for this session. Session 6. Session 6 లో గనక నాకు 30 likes కంప్లీట్ అయితే సెషన్ 7 అప్లోడ్ చేస్తా. ఓకే, షేర్ చేయండి ఎక్కువ మందితో, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పండి లైక్ చేయమని కూడా. ఓకే, ఎస్. ఇన్ ఎ బ్యాగ్ there are 6 red balls, 7 blue balls and 8 black balls. Right? రెడ్ బాల్స్ 6 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయిట, అలాగే 7 బ్లూ బాల్స్ ఉన్నాయి, 8 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. రైట్, 3 balls are then taken randomly. What is the probability that 3 balls are no blue balls? అసలు తీసిన 3 balls లో బ్లూ బాల్స్ ఉండకూడదుట, అంటే బ్లూని తీసి పక్కన పెట్టేద్దాం. రైట్, required probability is total number of balls 7 plus 8 15, 15 plus 6 21, C3. అందులో నుంచి 6 plus 8 14, C3. then C3 లే కాబట్టి డినామినేటర్ వాల్యూస్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 14 13 12 upon 21 20 19. 7 2 times, 7 3 times, 3 4 times, 4 5 times. Then 26 is the numerator, 19 5 times 95, 26 upon 95. Fourth option is the final answer for this question. Then yes, next question. Out of 8 officers and 4 clerks, 8 officers and 4 clerks, a committee of 5 is to be formed. Okay, 5 members committee form cheyalta. Find the number of ways in which this committee to have at least 2 clerks. At least 2 clerks ante ఉన్న వాళ్ళలో టోటల్ 5 మెంబర్స్. నాకు ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి మినిమం 2 క్లర్క్స్, మిగిలిన వాళ్ళు 3 మెంబర్స్ ఆఫీసర్స్. రైట్, అలాగే 3 క్లర్క్స్ 2 ఆఫీసర్స్ అయ్యే కండిషన్ ఇంకొకటి ఉంది. అండ్ 1 క్లర్క్ 4 క్లర్క్స్ 4 క్లర్క్స్ 1 ఆఫీసర్. దెన్ so these are my 3 possible ways. Clerks 4 members లో నుంచి ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, అండ్ 8 members లో నుంచి 3 members ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఇది అండ్ కండిషన్ ఆర్ కండిషన్స్. రైట్, ఎస్, 4 లో నుంచి 3 మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, అలాగే 8 లో నుంచి 2 మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 4 లో నుంచి 1 మెంబర్ ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, 4 లో నుంచి 4 మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, 8 లో నుంచి 1 మెంబర్ ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ 4C2, 4 into 3 upon 2, 8 7 6, 2 into 3. Then 2 times 6, 6 gets cancelled. 2 3 times 6, 6 8 times 48, 48 7 times, 7 8 times 56, 7 4 times 28, 33. Then yes, 4C3 means 4
8C2 means 8 into 7 upon 2 into 1. 2, 4 times. 16, 7 times. 28, 4 times ana vesukochu. So 28, 2 times 56, 112. Done. 16, 7 times, right? Yes, 4C1 is 188. Put in a total 336, 112, 448 plus 8, 456. 456 is my total. Fourth option is the final answer for this question. Done. 456 is the final answer. Next question. 1/5 of a tank is filled by pipe at rate of 20 liter per hour. Okay. 1/5 at 20 liter per hour. 3/5 of the tank is filled by pipe at a rate of 30. Okay, 3/5 వచ్చేసి 30 లీటర్ పర్ అవర్ తో ఫిల్ చేస్తుందిట అండ్ ద రెస్ట్ అంటే ఆల్రెడీ ఇంకొక 1/5 10 లీటర్ పర్ అవర్. If the average rate flow of pipe at which tank is completely filled is R, what is the value of R? R value అడుగుతున్నారు. Average speed, rate of flow is nothing but average speed అడుగుతున్నారు, right? Average speed means total distance upon total time అనే ఒక ఫార్ములా మాట్లాడతాం కదా, అలాగే ఇక్కడ టోటల్ కెపాసిటీ అపాన్ టోటల్ టైం టేకెన్ మాట్లాడదాం, రైట్? టోటల్ కెపాసిటీ నేను 5 యూనిట్స్ అనుకుంటున్నా, రైట్? యావరేజ్ అంటే ఆర్ వాల్యూనే కదా, ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కెపాసిటీ 5 లీటర్స్ అనుకుంటున్నా. 1/5 at the rate 20 కాబట్టి సో 1 out of 20. 1/5 of 5 is 1, right? With 20 liter per అంటే time taken means capacity upon water flow per minute per hour, right? Per hour, hours లో ఉన్నాయి కాబట్టి hour. అలాగే నెక్స్ట్ 3/5 అంటే దీనిలో టోటల్ 5 లో 3 యూనిట్స్ విత్ 30, అలాగే మిగిలిన 1 యూనిట్ విత్ 10, రైట్? 3/10 అంటే ఎల్సిఎం 20 అని మాట్లాడదాం. 5 into 20 అపాన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ 20 ఉంది కాబట్టి ఇది 1, ఇక్కడ 1/10 ఉంది. 20 రావాలి అంటే 2, 1/10 అంటే 2. Total 5 gets cancelled. Done. 20. R value 20. Done. Denominator లో 20 is the LCM. ఇది 10. ఇక్కడ 1, 2, 2. Yes. 1 plus 2 plus total 5 gets cancelled. 20 is the final answer for this question. R value is 20, right? Yes. Next question. The rate of the interest compounded annually on certain sum is what percentage of the sum of rate 30% per annum after 2 years. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చెప్పమంటున్నారు 30% 2 years అయితే, రైట్? సక్సెసివ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ మాట్లాడదాం. 30 plus 30 plus 30 into 30 upon 100, రైట్? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సక్సెసివ్ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ కదా. ఎస్, 0 gets cancelled. 69%.
దెన్ ఫర్ సపోజ్ నాకు ఇక్కడ 10% 2 years అని మాట్లాడుంటే డైరెక్ట్ 21% రాసేవాళ్ళం. 20% 2 years అని ఉంటే 44% రాసేవాళ్ళం. ఇవి ఎలా రాయగలుగుతున్నాం? రైట్, 10% అంటే 11 square మాట్లాడండి 121. దిస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ 21%. 20% అంటే 12 square రాయండి 144. దిస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ 44%. అలాగే 13 square రాస్తే 169, which is 69% is the compound interest for 2 years, right? Yes. Next question. The ratio of two numbers is 5:3. 30% of the first number is what percentage of sum of both the numbers, right? Ratio of two numbers is 5:3. 30% of first number, 30% means divided by 30% of first number is what percentage of sum of the numbers? 8. Done. 100 gets cancelled. A gets cancelled. X 3 5 times 15, 150 upon 8. 8 1 time 8, 70. 8 times 64, 60. 8 7 times 56.5%. 18.75%. Second option is the final answer for this question. Done. Yes. Hope you liked my explanation. Please ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేస్తూ వెళ్ళండి, రైట్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 500 ml of mixture contains milk and water in the ratio 16:9. If x ml of milk and the same quantity of water is added in the mixture, the milk and water in the resultant mixture becomes, right, equal quantities of water, equal quantities of milk, same quantity of milk and water is added. అంటే ఇంక్రిమెంట్ అయ్యే పార్ట్స్ లో కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. నాకు ఫస్ట్ 16:9 అని ఉంది, తర్వాత 3:2 రేషియోగా కన్వర్ట్ అయింది, రైట్? పార్ట్స్ లో నాకు ఇంక్రిమెంట్ ఏమీ కనిపించట్లా. ఇంక్రిమెంట్ కనిపించాలి అంటే 3 and 2 డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1, అది ఫస్ట్ రేషియోలో మల్టిప్లై చేయండి. అలాగే 16 and 9 డిఫరెన్స్ ఈజ్ 7, మల్టిప్లై చేస్తే కనుక నాకు ఇప్పుడు 16:9 ఫస్ట్ రేషియో అలాగే ఉంది. 7 3 times 21, 7 2 times 14. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు 5 పార్ట్స్ ఇంక్రిమెంట్ కనిపిస్తుంది. 16:9 అంటే టోటల్ 25 పార్ట్స్ వాల్యూ ఇనీషియల్ గా నాకు 500 ml అని చెప్తున్నారు. డన్. అంటే 5 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత డివైడెడ్ బై 5, 100 ml is my final answer. Second option, option B is the final answer for this question. Done. Yes. Next question. A alone can complete a piece of work in 36 days. A ఒక్కళ్ళే వర్క్ చేస్తే 36 days వర్క్ చేస్తారట. అలాగే A and B on working alternate starting with A can complete the whole work in 31 5/9 days. Find the time taken by A alone to complete the whole work. Right? Yes. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇద్దరు ఆల్టర్నేట్ డేస్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. 31 5/9 స్టార్టింగ్ విత్ A. ఏ ఫస్ట్ డే గనక వర్క్ చేస్తే బి సెకండ్ డే వర్క్ చేస్తారు. ఇలా ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఉంటే గనక నేను
బ్రేక్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది, రైట్? నేను ఇక్కడ టోటల్ డేస్ 30 డేస్ అనే మాట్లాడుతున్నా, 30 డేస్ అనే మాట్లాడుతున్నా. సో ఈ 30 డేస్లో ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేసి ఉంటారు? 15 డేస్. బి 15 డేస్ వర్క్ చేసిన తర్వాత ఏ ఇంకొక 5/9 డేస్ అంటే 32 డేస్ అవట్లా, అంటే 15 డేస్ చేసిన తరువాత ఇంకొక 1 డే ఈ పర్సన్ చేస్తున్నారు, ఏ అనే పర్సన్. ఇంకొక 5/9 డేస్ బి అనే పర్సన్ చేస్తున్నారు, రైట్? అంటే ఏ వర్క్ చేసింది 16 డేస్, బి వర్క్ చేసింది 140/9 డేస్, రైట్? ఎస్. సో 31st డే ఏ వర్క్ చేస్తారు, మిగిలిన వర్క్ బి ఫినిష్ చేస్తారు, రైట్? ఏ కంప్లీట్ చేసిన వర్క్ ఎంత? టోటల్ వర్క్ 36 యూనిట్స్, అందులో 16 యూనిట్స్ ఏ కంప్లీట్ చేశారు. 16 డేస్, సారీ 36 డేస్ చేస్తే వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యేది, కానీ 16 డేస్ వర్క్ చేశారు, అంటే ఫినిష్డ్ వర్క్ ఎంత? 4/9, 4/9. రిమైనింగ్ వర్క్ 5/9 యూనిట్స్ చేయడానికి బికి పట్టిన టైం 140/9 డేస్. అలా 1 యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ చేయడానికి టోటల్ వర్క్ 5 2 times 8 times 28 days is the final answer for this question. Done. Option A. Yes, alternate days చేస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ డే ఏ వర్క్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ డే బి వర్క్ చేస్తారు. థర్డ్ డేస్ మళ్ళీ ఏ వర్క్ చేస్తారు, ఫోర్త్ డే మళ్ళీ బి వర్క్ చేస్తారు. నాకు గనక ఇలా 4 డేస్ అని ఉంటే గనక 2 and 2 days గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాడిని. 2 డేస్ 2 డేస్ ఫర్ బి. కానీ ఇక్కడ నేను 30 డేస్ కి కన్సిడర్ చేస్తే 15 డేస్ ఏ వర్క్ చేశారు, బి 15 డేస్ వర్క్ చేశారు. తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఏ వర్క్ చేశారు, టోటల్ 31 డేస్ అయిపోయినాయి. 31 తర్వాత ఇంకొక 5/9 డేస్ బి చేశారు, రైట్? ఎస్. సో అలాగా 16 days total days time taken is 36. Part completed by A is 36 days చేస్తే వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది, 16 days చేశారు, అంటే 4/9 వర్క్ చేశారు. రిమైనింగ్ ఈజ్ 5/9 వర్క్. ఆ 5/9 వర్క్ చేయడానికి 140/9 days టైం పట్టింది, అంటే టోటల్ వర్క్ చేయడానికి నాకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 28 days ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Shikha and Shashi entered into a partnership business with initial investments of 1,200, 1,500 respectively. After 4 months, Shikha invested 300 more, while Shashi withdrew 300. Total profit. Then find the share of Shikha. First person, second person and మాట్లాడదాం, right? So 300 multiples ఏ ఉన్నాయి అన్ని. 3 4 times, 3 5 times. Then Shikha 4 parts for 4 months. అలాగే Shikha invested 300 more, అంటే 1 part extra for remaining 8 months. అలాగే ఫస్ట్ పర్సన్ 5 parts for 4 months, withdraw 1 part, అంటే 4 parts for 8 months. Right? 4 2 times 4 gets cancelled. అంటే రేషియో is 4 plus 10 14, 5 plus 8 13. Total profit at the end of the year అంటే 17 parts value నాకు 216,000 చెప్తున్నారు. అలా అయితే Shikha's షేర్ 14 parts value అడుగుతున్నారు, రైట్? 17 8 times
8 7 times 56. 8 1 time 8. Okay. So 17 1 time 17. Yes. Next 46. Correct. 17 1 time 17. 46. 17 2 times 34. 46 కదా 34 అయిపోయింది అంటే రిమైనింగ్ 12 120 టోటల్ 27 parts, right? Total is 27 parts. 27 parts value 21600 చెప్తున్నారు అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 8 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 8 times 11200, right? Option B is the final answer for this question. Done. Next question. A boat can travel 120 kilometers upstream in 5 hours while 480 kilometers downstream in 10 hours, right? Ante m minus s is 120 upon 5, 24. M plus s is 480 upon 10, which is 48. M value add chesi divided by 2 cheyandi, 72 by 2 36. S difference 24 12, right? Yes. Find the distance traveled by the boat in 2 hours 15 minutes in still water. Still water ante m. Distance is equal to speed into time taken. 2 hours 15 minutes ante 2 1 by 4 hours. 4 2 times 8 1 9 9 upon 4. 4 9 times 9 9 times 81 kilometers is the final answer for this question. Option B is the correct answer. Done. Yes. Next question. When 20 square tiles are laid on a rectangular floor, then they will fully cover the whole floor, right? ఒక ఫ్లోర్ కవర్ చేయాలి అంటే నాకు 20 స్క్వేర్ టైల్స్ కావాలట, రైట్? స్క్వేర్ టైల్స్. Find the perimeter of the floor if the length of each side of the tile is 8. అంటే 8 by 8. ఒక టైల్ వచ్చేసి 8 by 8. The ratio of length of the floor and breadth of the floor is, so 5. Area of a small tile into 20. Area of a small tile into 20 కనుక వేస్తే single area is 8 into 8. అలా 20 times చేస్తే కనుక area of length into breadth 5a into 4a. Done. 5 4 times 20, a is equal to 8. అంటే length 5 8 times 40, breadth 32. Right. Find the perimeter of the floor. Perimeter is 2 into L plus B, 72 144 meters is the final answer. Option C is the correct answer for this question. Done. Yes. Next question. Aravind invested 2,500 at a simple interest R percentage and 3,000 at a simple interest R plus 15%. If the total amount received at the end of 3 years is, right? సో అమౌంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి అంటే గనక ఈ టోటల్ అమౌంట్ లో నుంచి 2,500 అలాగే 3,000 విచ్ ఈజ్ 5,500 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే నాకు ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ 325 అంటే ఇంకొక 175 రిమైనింగ్. 4,000 minus 175,
3,820. Done. 3,820. This is my interest. 3R percentage of 2500 అంటే 75R plus 3R into అంటే 90R plus 315 times 45 3 times 1350 is equal to 3825. Done. So value వచ్చేసి 165R is equal to difference is 5, 12 minus 5 7, 7 minus 3 4, 2 4 7 5. Done. Okay, so R value 355 11 cancellation చేద్దాం. 11 1 time 15 times 11 2 times 22 27 2 times 5 times. Done. 15 times R value 15. R is 15. Option C is the final answer for this question. Done. R percentage for 25/3. R percentage of 2500. 2500 lo 00 gets cancelled. 3 into 25 75 R. Right. Alage 3 into R into 30, which is 90R. 3 into 15 45 3 times 135 పక్కన ఇంకొక 0. Right, this is my total interest. Total interest is 382. Done. Next question. Average of 15 numbers is 72. Average of first 8 and last 5 numbers is 80 and 60. Find the 10th number which is 50% more than the 9th number. Right. Yes, sir. First of all, average of 9th and 10th numbers మాట్లాడదాం. వాటి యావరేజ్ ఇనీషియల్గా 72 ఉండేది, కానీ చేంజ్ ఇన్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది? 80 చెప్తున్నారు కాబట్టి +8. అలా ఆ +8 అయిపోయింది కాబట్టి అక్కడ మైనస్ చేయాలి. 8 times 64. నెక్స్ట్ 60 ఉంది కాబట్టి అక్కడ నాకు 12 తగ్గింది, 12 తీసుకొచ్చి పెంచాలి ఇక్కడ. సో 12 5 times. ఇవి ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. రైట్, విచ్ ఈస్ 72. 8 times 64 -60 -4/2 -2 చేయాలి. అంటే యావరేజ్ ఈజ్ 70. అంటే టోటల్ 9th and 10th నెంబర్ ఈజ్ 140. కరెక్ట్. అలాగే 9th is to 10th రేషియో చెప్తున్నారు, విచ్ ఈజ్ 2:3, విచ్ ఈజ్ 50% మోర్ దాన్ 9th నెంబర్. 9th నెంబర్ కంటే 50% ఎక్స్ట్రా. రైట్. 140 అనేది 5 parts అయితే నన్ను అడిగింది 3 parts. డన్. 5 2 times 8 times 28 3 times 84 is the final answer. Option B is the correct answer for this question. Done. Yes, next question. A shopkeeper marked an article 60% above its cost price and earned a profit of 20% on selling the article for 960 rupees. Right. So కాస్ట్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడదాం. కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ప్రాఫిట్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. రైట్. ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్ మూడింటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా. కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్. రైట్. ఎస్.
100% is the cost price, mark 60% above it, and earned a profit of 120%. And the selling price is 12, 8 times 96, 960 అయితే cost price 800, marked price 16, 160 లో నుంచి 16 8 times, correct? 64 2 times 128, 1280. Done. Next, find the profit percentage earned by the shopkeeper if he sold the article after giving a discount of rupees 200. 200 discount ఇస్తే ఇప్పుడు నా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది 1080. దెన్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అడుగుతున్నారు, which is 280 out of 800 into 100. Done. 0000. 8 3 times 24, 35% is the final answer. Option D is the correct answer for this question. Done. Next question. The ratio of percentages of 32 years hence from now, B will be 20% more than the percentage of. Percentage of A is 35A. Percentage of B is 26A. 32 years hence from now, age of B, 26A is the percentage, 32 add cheste is 20% more, and is 6/5 times that of percentage of A. Present age of A is 35A. 5 7 times 6 7 times 42. 42 minus 26, 16A is 32. A value నాకు 2 అని చెప్తాను, right? Find the ratio of ages of A and B. A to B 10 years ago, right? Present age of A is 70. Present age of B is 26. 2 times 52, right? నన్ను అడిగింది 10 years ago. 60 is to 42, which implies 6 10 times 6 7 times. 10 is to 7. 10 is to 7. Option A is the final answer for this question. Done. Next question. In a school, there are certain number of boys and girls. 1/8 of the all girls participated in an event, right? Total number of students who participated in the event is 1000. Find the number of boys participated in the event if the number of girls who did not participate in the event is, right? 1/8 of the ante 7/8 members పార్టిసిపేట్ చేయాల. ఆ వాల్యూ 2100 గా చెప్తున్నారు. పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు 1/8 7 3 టైమ్స్ అంటే గర్ల్స్ లో నుంచి 300 గర్ల్స్ 300 అంటే బాయ్స్ వచ్చేసి నాకు 700 బాయ్స్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే టోటల్ 1000 కాబట్టి. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ హూ పార్టిసిపేట్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. దెన్ next question. A started a business with an investment of 4800. After 4 months, B also joined with him with an investment of 150% more investment A. And after 2 more months, C also joined with an investment more investment than A. They earned a profit of. Then find the average profit of B and C. Right? A 100% అనుకుందాం, right? For complete year, B invested 50% more, 150 parts for after 4 months kabatti 8 months. Next, 125% for 6 months. Then
25, 4 times 25, 6 times 25, 5 times. 6 అన్నిట్లో ఉంది 6, 6, 6 2 times. Ratio A is to B is to C is 4 2 times 8 is to 8 is to 5. Then 8, 8, 5. They earned a total profit of 21 parts value, 31500 చెప్తున్నారు, right? Average profit B and C 13 upon 2 parts value అడుగుతున్నారు, right? 21 1 time 21 10 105, so 5 times 1500. ఈ 2 కనుక క్యాన్సిల్ చేస్తే 750, 13 5 times 65, 13 7 times 91, 97, 9750, 9750. Option A is the final answer. Done. Next question. A vessel 260 liters mixture of wine and water in which water is 38.6/13%. Right? ఇలా denominator లో 13% ఉంటే first 1/13% ఎంతో చూద్దాం, which is 13 7 times 91. Correct? 7 times 91. Okay, 9/13. 5 times గనక వేస్తే 5/13 గనక వేస్తే 5 7 times 35, 9 5 times 45 upon 13. Done. Yes, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు 13 3 times 39, ఆ 3 బయటకు వచ్చేసింది 38, 6/13. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన పర్సెంటేజ్ 5/13, రైట్? 5/13 అంటే వైన్ వచ్చేసి నాకు వైన్ ఈజ్ టు వాటర్, ఇన్ విచ్ వాటర్ ఈజ్ వాటర్ 5 parts, రిమైనింగ్ 8 parts wine, right? When some quantity of mixture is taken out from the vessel and replaced with 20 liters of water, then final quantity of water becomes 90 liters. Then find the quantity of mixture taken out. Right? ఇక్కడ నుంచి నాకు 20 liters subtract చేసి అసలు ఇనీషియల్ గా ఎంత ఉందో చూద్దాం. 8 8 5 13 కదా, 13 2 times అంటే 8 2 times 160 is the wine, water is 100. Done. So water becomes 90. Okay, when some quantity ఎంత సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశారో తెలీదు, 20 liters వాటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఫైనల్ గా నాకు వాటర్ 90 అయిపోతుంది, అంటే 10 తగ్గుతోంది. అంటే ఇక్కడ నాకు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసింది 30 parts అయి ఉండాలి. 30 liters సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మాత్రమే 20 యాడ్ చేస్తే ఫైనల్ గా 100 నుంచి నాకు 90 అవుతుంది. Done. 5 parts value 30 చెప్తున్నారు, 5 parts 30 చెప్తున్నారు. సో 8 parts ఎంత సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశారు అంటే 8 parts, 8 6 times 48 liters, 48. The quantity of mixture taken out, mixture గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అంటే 30 plus 48 total 78 liters of mixture is taken out. Option E is the final answer for this question. Done. Right? Yes. Next question. The bowling average of Umar Malik was, he decreases his bowling average by 5 when he takes all the 10 wickets for 30 runs in his last match. Then find the number of wickets taken by him before the last match. Right? Yes, ఇక్కడ bowling average
బౌలింగ్ యావరేజ్ ఎప్పుడైనా సరే తక్కువ ఉండాలి, బ్యాటింగ్ యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఎక్కువ రన్స్ కొడితే బ్యాటింగ్ యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఎక్కువ వికెట్స్ తీస్తే బౌలింగ్ యావరేజ్ అనేది తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. బౌలింగ్ యావరేజ్ కి ఫార్ములా, బౌలింగ్ యావరేజ్ ఈజ్ రన్స్ కన్సీవ్డ్ అంటే ఇచ్చిన రన్స్ అపాన్ వికెట్స్. ఇక్కడ వికెట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి వికెట్స్. అదే బౌలింగ్ యావరేజ్ ఈజ్ రన్స్ కన్సీవ్డ్ పర్ ఓవర్. రన్స్ కన్సీవ్డ్ పర్ ఓవర్. ఓవర్లో ఎంత వేస్తారు, కానీ నాకు ఇక్కడ వికెట్స్ కంపారిజన్ కాబట్టి నేను ఇది యూజ్ చేస్తాను. రైట్, ఎస్. ఫస్ట్ 20 మ్యాచెస్లో ఎన్ని వికెట్స్ తీశారో తెలుసా? సో తెలియదు. రన్స్ కన్సీవ్డ్ ఈజ్ 20 ఇంటూ ఏ వికెట్స్ తీశారు అనుకున్నాం. రైట్, రన్స్ కన్సీవ్డ్ ఈజ్ బౌలింగ్ యావరేజ్ ఇంటూ వికెట్స్ టేకెన్, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్ తీసుకున్నారు అనుకుంటాం. రైట్, ప్లస్ ఇంకొక 30 రన్స్ ఇచ్చారు. రైట్, ఇంకొక 30 రన్స్ ఇవ్వడం వల్ల సేమ్ యావరేజ్ డిక్రీజెస్ టు 15. అలాగే వికెట్స్ టేకెన్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ 10. ఇనీషియల్ గా ఏ వికెట్స్ తీసుకున్నారు, ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ 10 వికెట్స్ తీసుకుంటున్నారు. రైట్, ఇంకొక 30 రన్స్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి. రైట్, సో 5A వాల్యూ నాకు 20 వస్తుంది. 150 minus 30 120. A is 24. Done. A value 24. Option B is the final answer for this question. Done. First 20 is the bowling average. Right, wickets is A. Right, ఇది runs conceived, ఈ total runs conceived. ఇంకొక 30 runs conceived, bowling average decreases to 15 with A plus 10 wickets. Right, total runs conceived is bowling average into wickets. Done. ఇదే క్వశ్చన్ ని ఎలిగేషన్ రూల్లో కూడా మాట్లాడచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇనీషియల్ గా యావరేజ్ 20. రైట్, నెక్స్ట్ ఇంకొక మ్యాచ్ లో 30 రన్స్ ఇచ్చి 10 వికెట్స్ తీశారు అంటే యావరేజ్ ఈజ్ 3. దెన్ ఓవరాల్ గా నాకు యావరేజ్ వచ్చేసి 15. 5 తగ్గింది కదా, 20లో నుంచి 5 తగ్గింది అంటే 15. సో రేషియో ఈజ్ 12:5. డన్. సో 5 పార్ట్స్ వాల్యూ నాకు ఎంత చెప్తున్నారు? 10 వికెట్స్. రైట్, 5 ఈజ్ 10 వికెట్స్, 12 అనేది 24 వికెట్స్. డన్. 24 is the final answer for this question. Done. Next question. A shopkeeper marks all his goods such that he can earn a profit of 60% even after giving a discount of 20. If on certain day the shopkeeper had to sell all his goods to the customer 30% initial instead of usual discount, then find the profit or loss. Right, cost price, selling price, market price. మూడిటి రిలేషన్ చెప్తున్నారు. ఏ షాప్ కీపర్ మార్క్స్ ఆల్ హిస్ గూడ్స్ సచ్ దట్ హీ కుడ్ ఎర్న్ 60% ప్రాఫిట్ అంటే 60% 3/5. 5 అయితే 8కి సెల్ చేయగలరు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఏ 20% డిస్కౌంట్, విచ్ మీన్స్ 10 అయితే 8కి సెల్ చేయొచ్చు. 5, 8, 10. ఈసారి 30% ప్రాఫిట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్, న్యూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ 30%. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ 2/5. 2/5 అంటే 40%. ప్రాఫిట్ ఈజ్ 2. రైట్, 2/5 units, 40% profit. Option B is the final answer. Right. Next question. Shiva deposited
15,000 in a fixed deposit which gives a compound interest of 20% compounded annually. But Shiva has to pay 20% of the interest to the government as a tax each year. Then find the total gain in the capital after 2 years. ఇనీషియల్గా నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ 15,000 రూపీస్, రైట్, ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత నాకు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ 20%, విచ్ మీన్స్ 3,000. ఈ ఇంట్రెస్ట్లో నేను 20% గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ రూపంలో పే చేస్తున్నా. అంటే 3,000లో నేను 600 రూపీస్ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నా, రైట్. ఇప్పుడు నా దగ్గర టోటల్ అమౌంట్ 17, అంటే 18,000 మైనస్ 600, 17,400. ఇది సెకండ్ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి నేను మళ్ళీ 20%, విచ్ మీన్స్ 3480. ఇక్కడ నుంచి నేను మళ్ళీ ఇంకొక 20% ట్యాక్స్ పే చేయాలి. అంటే 348 డబల్ 696. డన్. ఎస్. ఇప్పుడు నాకు టోటల్ గెయిన్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ డిఫరెన్స్ మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఇక్కడ నుంచి నాకు ఒక 3,000 రూపీస్ వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి నాకు ఒక 3,480, అంటే టోటల్ 6,480 నాకు ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో వచ్చింది. కానీ నేను ట్యాక్స్ రూపంలో ఇక్కడ ఒక 600 పే చేశా, ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ 600, సెకండ్ ఇయర్ 696 రూపీస్ పే చేశా. అంటే 1296 రూపీస్ నేను ఆల్రెడీ పే చేసేసాను, రైట్. సో 1,300 కనుక పే చేసి ఉంటే 5,100 అయ్యేది. 5,180 అయ్యేది. 5,184 is the final answer. Option C is the correct answer for this question. Done? Done? Yes. Next question. P is thrice as efficient as Q. Efficiency ratio of P is to Q is given as 3:1, and they finish the work in 30 days. The total work is 4 into 30. Then R is twice as efficient as Q. Q kante twice efficient, right? PQR. Then if Q works every day with the help of P and R on alternate days, start with R. Right, first day P and R work చేస్తున్నారట. ఫస్ట్ డే P and R work చేస్తున్నారు with Q and R. Q and R work చేస్తున్నారు 3 units. సెకండ్ డే P and Q work చేస్తున్నారు 4 units. Then అంటే టోటల్ నాకు 2 days కి కంప్లీట్ అయ్యే వర్క్ 7 units, which is 120, right? Yes. 14 7 times 15, 7 8 times 56, 17 times అయితే కనుక 17 7 times 49 119, correct? Yes. ఇక్కడ 14 17 కనుక వేస్తే 34 days, right? Yes. 119 units కంప్లీట్ అవ్వడానికి 34 days టైం పడుతుంది. Yes. నెక్స్ట్ ఇంకొక 1 unit కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు వర్క్ చేసేది Q and R. 34 1/3 days. Option E is the final answer for this question. Then yes, next question. A and B can fill the tank in 12 hours 16 hours respectively. Then find how many hours can fill both the tanks twice the original.
right? Time taken AB by A plus B, 12 into 16 upon 28, twice the efficiency, right? Yes, 4 times, 4 7 times, 2 times 24 upon 7, which is 7, 3 times 21, 3 by 7. Done. Option E is the final answer for this question. Done. Twice the original efficiencies and ఇప్పుడు okay. Yes, next. The distance between two places M and N is 600 kilometers. Bike A departs from A to B at a speed of 80 kmph at 12 pm. Bike B to A at 40 kmph at 3 pm. Right? అంటే ఆల్రెడీ 4 hours గడిచిపోయినాయి. అంటే ఆ 4 hours లో ఏ బైక్ ఏ ఎంత ట్రావెల్ చేసి ఉంటుంది? 4 hours with 80 kmph. 4 8 times 32, ఆల్రెడీ 320 kilometers ట్రావెల్ చేసేసింది. అంటే రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత? రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్, ఇది కనుక 300 అయితే 3 ఇంకొక 280, ఆల్రెడీ 12 నుంచి 3 వరకు 3 hours కదా, 3 hours ట్రావెల్ చేస్తుంది. 3 8 times 24, 240 kilometers, రైట్? 12 నుంచి 3 కంటే 3 hours ట్రావెల్ చేసినట్టు. 1 2 3, ఎస్. సో 600 ఇంకా 360 kilometers రెండు కలిసి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. మీటింగ్ టైం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని అవర్స్ తర్వాత మీట్ అవుతారు? 360 kilometers. రిలేటివ్ స్పీడ్, ఒకళ్ళు ఈ డైరెక్షన్లో ఒకళ్ళు ఈ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అవుతున్నారు కాబట్టి టోటల్ 120. 12 3 times అంటే 3 pm తర్వాత ఇంకొక 3 hours ట్రావెల్ చేస్తే నాకు మీట్ అవుతారు, విచ్ ఈస్ 6 pm దగ్గర మీట్ అవుతారు. 6 pm, ఆప్షన్ E ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. డన్. నెక్స్ట్ వన్. A spends 20% of his monthly income on rent, 30% on food, and 50% of the remaining on miscellaneous items. The income of A is 20% more than the income of B. B spends 60% of income on various and saves 4,000. Then find, right? ఇక్కడ ఒకసారి B spends 60%, అంటే సేవింగ్ 40%, 40% 4,000 చెప్తున్నారు. అంటే B total income 10,000 rupees, right? A total income would be 20% more than 12,000. Then 20% of his monthly income on, then ఏం అడుగుతున్నారు? Then find the savings of A. 20% ఆల్రెడీ స్పెండ్ చేసేసారు, 20 అయిపోయింది, 30 అయిపోయింది, అంటే అక్కడ వరకు 50 అయిపోయింది. రిమైనింగ్ ఈజ్ 50. 50% ఆఫ్ రిమైనింగ్, 50% ఆఫ్ రిమైనింగ్ అంటే రిమైనింగ్ నా దగ్గర 50 ఉంది, దానిలో 25% ఆన్ మిస్లీనియస్ ఐటమ్స్. సేవింగ్స్ వచ్చేటప్పటికల్లా 25%, 25% అంటే డివైడెడ్ బై 4, 4 3 times 3,000 is the final answer. Option B is the correct answer for this question. Done. Next question. Speed of boat in downstream is 250% more, 350% boat upstream. M minus S. 350% of, okay, 35:10, which means 7:2. M వాల్యూ వచ్చేసి 9 అవుతుంది, S is equal to 1 అవుతుంది, రైట్? అంతేనా? డిఫరెన్స్ ఈస్ రెండింటిని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం. M వాల్యూ M:S ఈజ్ 9:5.
Done. Difference తీసుకొని divided by 2 చేస్తాం. Okay. Yes. If the boat travels 980 kilometers upstream and the same distance in 63 hours, 980 kilometers upstream means 14A. అలాగే 980 kilometers downstream means 4A. In total 63 hours. Right, 7 9 times 7 140 times 7 140 times. Done. Yes. So 14 10 times 14 3 times 12 35 45. A value 5. Then this is 45. 9 5 times 45. A is a 5. Find the time taken by the boat to travel a distance of in still water. Right. Time taken is 225 upon 9 5 times 45. 45 5 times 225. Done. 5. Option 4 is the final answer for this question. Done. Done. Next question. A and B together can do a piece of work in 19 days. A is thrice as efficient as B. Right? A is to B efficiency ratio చెప్తున్నారు 3:1. అంటే total work 4 units of efficiency 19 days. Then if A and B together work for 7 days అంటే 4 units of efficiency తో 7 days work చేస్తున్నారు. Then in how many days the remaining work will be completed by B? The remaining work 4 19 minus 7 12 units. ఈ వర్క్ ని 1 unit efficiency తో చేయాలి. 12 4 times 48. 48 is the final answer for this question. Done. ఇది completed work. ఇది remaining work. Remaining work with an efficiency of 1 unit. Right? Yes. Next question. ABC invested in 6 4 3 months respectively. B after 2 years was right. So ఇది వచ్చేసి 12 2 times 12 3 times 12 4 times. Right. 2 parts for 6 months, 3 parts for 4 months, 4 parts for 3 months. And a ratio 1:1:1. Correct? So 1 part value 28,000 అయితే 3 parts value 84,000. Right? 28 3 times 84,000. Option D is the final answer for this question. Done. Next question. Average price of 24 water bottles is 28. The price of the Coke drink also included, then the average price of increased by. Okay. అంటే Coke drink bottle price అడుగుతున్నారు. So Coke is equal to minimum 29.2 rupees ఉండాలి. అలాగే 24 members కి 1.2 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలగాలి. రైట్. 29.2 plus 12 times 144 144 2 times 28.8. Done. Yes. So 30 plus 28 58. Option A is the final answer for this question. Done. Next question. 6 years ago the ratio of Maya's age and Kaya's age was 5:6. The ratio of Kaya's age 4 years hence, Maya's age 8 years hence will be right. 6 years ago, Maya's age is 5A and the present age is plus 6. Done. Kaya's 6 years ago 6A plus 6. Then the ratio of Kaya's 4 years hence. 4 years hence ante 6A plus 10. Maya's 8 years hence is equal to 23 22. One part value
A minus 4. Done. 22 parts. 5A plus 14. 22A minus 22 4 times. 88. Then 17A value 88 plus 14 102. A value 6. Right? Yes. What is Maya's age after 6 years? Maya's present age is plus 6 మాట్లాడుతున్నారు అంటే plus 12 చేయాలి 5 6 times 30 plus 12 which is 42. 42 years. Option C is the final answer for this question. Done. Next question. A 750 liters of mixture contains liquid A and B in the ratio. What quantity of liquid A is to be added to the mixture? 5:3. Okay, 3:2 ta initial ga A is to B. Final ga A is to B 5:3. నాకు యాడ్ చేసేది ఓన్లీ లిక్విడ్ ఏ అంటే బిలో చేంజ్ రాకూడదు ఇంటూ 3 ఇంటూ 2. 3 times 9, 3 2 times 6. 10 6. ఇనీషియల్ గా టోటల్ 15 పార్ట్స్ వాల్యూ 750 చెప్పారు. నేను యాడ్ చేసింది వన్ పార్ట్ వాల్యూ 50. 15 5 times 75. One part value 50. Option D is the final answer. Done. Next question. The ratio of lateral surface area of a cube. Lateral surface area ante 4a square is a units of side a units, right? Area of an equilateral triangle of side a units. Lateral surface area √3/4 a square. Done. Okay, equilateral triangle, area of an equilateral triangle √3/4a, lateral surface area 4a square. వీటి రేషియో మాట్లాడుతున్నారు. a square gets cancelled. 16:√3. 16:√3. Option B is the final answer for this question. Done. Next. 24,000 rupees invested 4 years, R% simple interest. Amount of simple interest received. Simple interest మాత్రమే చెప్తున్నారు for 4 years. Total sum received after 3 years when the same sum invested R plus 8%. నాకు 11520 ఆల్రెడీ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ నేను నిన్న కూడా డిస్కస్ చేశాను. 4 ఇయర్స్కి వస్తే 3 ఇయర్స్కి ఎంత వస్తుంది? 4 2 times 8, 4 8 times 32, 4 8 times 32, 0 0 8 3 times 24, 26 6 8 8640 is the 3 years interest, right? ఇంకొక 8% 3 years అంటే ఇంకొక 24% రావాలి into 240, which is 5760. ఇక్కడ వరకు నాకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ 0 10 7 2 times 14 14. Done. ఇంకొక 24. What is the total sum received? Plus 24,000. Done. 38,400. 38,400 is the final answer. Option A is the correct answer for this question. Done. Next question. The price of a commodity first increased by 10%, then increased by 12%. Finally, the price of the commodity is increased by 12%. అంటే ఇనీషియల్గా 100 రూపీస్తో స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి నాకు 110కి తీసుకొని వెళ్ళారు. తర్వాత 110 దగ్గర నుంచి ఇంకొక 120 రూపీస్ యాడ్ చేశారు. అక్కడి నుంచి ఇంకొక 12% అంటే 112% ఆఫ్ ప్లస్ 120
The final price of the commodity is final percentage ante 112 percentage of 110A plus 120 is 1120, right? 10,000. 110A is 1000 minus 12880. A value 8, right? Find the total profit per total percentage increment in the price of commodity. Total percentage increment, right? Initial ga 800 rupees ఉండేది, అది కాస్త నాకు ఫైనల్ గా 1120 అయింది. పర్సెంటేజ్ ఈజ్ 320 ఇంక్రీజ్ చేశారు అవుట్ ఆఫ్ 800. 8 4 times 32. 40 percentage is the total increment. Option C is the final answer for this question. Done. Next question. A shopkeeper sold a table at 15 percentage discount. Even he earned 8.8 percentage profit on cost price. The selling price of the table is, if the shopkeeper had to give discount, right? ఓకే, సెల్లింగ్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మార్కెట్ ప్రైస్ 15% డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత 85% వాల్యూ 2720 చెప్పారు, రైట్? అంటే టోటల్ 100% వుడ్ బి 517 times 520 times 17 1 times 17 102 6 times 0 16 2 times 3200, right? అలాగే సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా మాట్లాడొచ్చు. ప్రాఫిట్ 8.8 అని చెప్తున్నారు. 108.8% వాల్యూ 2720, రైట్? 100% వాల్యూ అడుగుతున్నారు, రైట్? ఎస్. సో 25 ఇది వచ్చేసి నాకు ఎగ్జాక్ట్గా 25 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 25 టైమ్స్ 2500 is the selling cost price. Sorry, the cost price, right? If the shopkeeper had to give a discount, what would be the new profit? Discount 10% ante selling price is 3200 minus 320. 120 subtract cheyali 2880, right? The new profit is 380 rupees is the new profit. Option D. Done. Yes. Next question. Downstream speed of a boat is ante m minus s is 100 upon 3. If the boat can cover 75 kilometers upstream in 3.5 hours, m plus s. Downstream ante m plus s. M minus s value చెప్తున్నారు, which is 75 3.5 hours. 3.75 hours. 3/4 hours, which means 15/4. 15 5 times this is 20. S value find out cheyali. S is equal to difference 100/3 minus 60 upon 3. దీన్ని half cheyali, right? 1/2. 40/2 20. 20/3 20/3 kmph. Option A is the final answer for this question. Done. Next question. The length of rectangle whose area is 288 square meters. Okay, length into breadth value 288 చెప్తున్నారు, right? Is twice its breadth. Length is twice its breadth. 2b into b is equal to 288 ante b value 12. Done. Ante length value 24. Done. Next. What is the perimeter of a square whose side is 4 meters more than the breadth of the rectangle?
right side is 16, perimeter 4a, 16 4 times 64. Third option is the final answer for this question. Next question. Out of her monthly salary, Ruhi keeps 30% for her monthly investments. From the remaining, she spent 7,500 and the rest she divided in the ratio, right? If the difference between the amounts given to A and B, and 4 parts value 7080 చెప్తున్నారు అంటే A and B ఇద్దరికి కలిపి ఇచ్చింది 10 parts, right? 4 1 time 30, 4 7 times 7 times 17 700, right? ఇంకొక 7500 extra 7500, which means 17 plus 7 24 25 20 0. ఇది వచ్చేసి 70% వాల్యూ 70% 25200. రివర్స్ లో వెళ్తున్నాం. 100% is the salary 00 7 3 times 21 42 36,000 is the final answer. Second option is the correct answer for this question. Done. A vessel contains a mixture of milk and water in the respective ratio 4:1. 20 liters of mixture was taken out and 5 liters each pure milk and pure water was added. The resultant quantity in the water, what is the value of y? Right, ఇక్కడ రివర్స్ ప్రొసీజర్ మాట్లాడదాం. 152 లో నుంచి 5 లీటర్స్ కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి 44 లో నుంచి 5 లీటర్స్ కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే నాకు 4:1 రేషియో రావాలి, రైట్? ఇది ఎప్పుడు రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత 20 లీటర్స్ బయటికి తీసేసిన తర్వాత, రైట్? ఎస్, 152 మైనస్ y వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు కాబట్టి ఆన్సర్ తొందరగా అయిపోతుంది. 176 మైనస్ 4y, 3y వాల్యూ 24, y వాల్యూ 8, y is 8. Second option is the final answer for this question. Done. Next question. Had Aman sold an article 25% discount on its MRP, he would have made a profit of 20%, right? Cost price, selling price, market price. 25% discount అంటే 4 అయితే 3 అవ్వాలి. 20% ప్రాఫిట్ 5 అయితే 6 అవ్వాలి. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్ 5 6 8, right? Had he sold the same article 20% discount on same MRP, he would have made a profit of 70 rupees, right? 20% అంటే ఇక్కడ నుంచి 1.6 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే which is 6.4, right? ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ 1.4% వాల్యూ 70 చెప్తున్నారు. 5 times 50 times MRP 8 parts, 8 5 times 40 400 is the final answer. Second option is the correct answer for this question. Then profit 1.4, 1.4 value 70 చెప్తున్నారు. సో మార్కెట్ ప్రైస్ 8 parts 400, right? Yes, next question. In 2014, an organization had 2,400 employees, which increased by 20% in 2014 and 2015 గురించి చెప్తున్నారు, రైట్? 2014లో 2,400 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అలాగే 2015లో 20% అంటే ఇంకొక 480 ఇంక్రీజ్ అయితే 2880, right? In the number of female
employees was 720 less than that of male employees, right? Male and female గురించి మాట్లాడదాం. 720 లెస్ అట. 720 తీసి పక్కన పెట్టేస్తే రైట్ 2880 నుంచి 720 తీసి పక్కన పెట్టేద్దాం, రైట్? 2160ని ఫీమేల్ లెస్ అన్నారు కాబట్టి 1080 ఇక్కడికి ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాం, రైట్? 1080 రిమైనింగ్ 720 కనుక యాడ్ చేస్తే 1020కి మెయిల్ మెంబర్స్ వచ్చేసి నాకు 720 800 అవుతుంది. 1800 is the male in 2000, right? If the female employee is decreased by 20%, అంటే 80% value 1080 అయితే 100% would be 8 1 time 8 28 8 3 times 13.5 1350 1350 అంటే మెయిల్ వచ్చేసి ఇది 1400 అయితే 1000 అయ్యేది 1050. What was the number of male employees in 2014? 1050. Fourth option is the final answer for this question. Done. Next question. The speed of boat upstream is 20% less than the downstream, right? If the total time taken by the boat to travel 45 kilometers downstream, 72 kilometers upstream together is, what is the speed of stream? Boat upstream is m minus s m plus s. 20% less అంటే 8 4:5. Done. అంటే m value 9, s is 1, right? Add చేస్తే m value, divide చేస్తే m is to s is 9:1. For 45 kilometers downstream, 45 kilometers downstream and 72 kilometers upstream in how many hours? 6 hours 45 minutes. 6 3/4 6 4 times 24 27 upon. Done. Yes, 2 cancel మాత్రమే చేద్దాం. 5 2 times 5 9 times 4 2 times 4 1 time 8 times, right? 27 upon 2a is equal to 27 upon 4. A value 2. A is 2. What is the speed of a stream? Stream is one part, which is a 2. Fourth option is the final answer for this. Done. Next question. 10 women can complete a project in 24 days. 8 men can complete the same in 18 days. What is the respective ratio between the number of days taken? 16 women and 12 men. Right? 10 women can do the piece of work in 24 days. Same work 8 men in 18 days. Men is to women ratio is 8 3 times, 3 6 times, 3 times, 5 times, right? 5:3. ఇక్కడ నాకు టోటల్ వర్క్ తో సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే రేషియో మాట్లాడమంటున్నారు, రైట్? ఎస్, టోటల్ వర్క్ 1 అనుకుంటే కనుక టోటల్ వర్క్ ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా రెండు సేమ్ వర్క్ అవుతాయి. 1/16 women, 16 into 3, 1/2.
12 with 5 efficiency. 4 3 times, 4 4 times. 3 3 gets cancelled. 5 is to 4 is the efficiency. 5 is to 4. Fourth option is the final answer for this question. Done. Next question. At present, Ali is 8 times. Okay. A is to S. 8 is to 1. Done. After certain number of years, Ali will be okay 15 years. కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. 35 అండ్ 7 parts value 21. Present age of Ali 8 parts. 8 3 times 24. 24 years is the final answer. Second option is the correct answer for this question. Done. Next question. ABC started a business 364 6 months after. B doubled his investment. C withdraw half of his investment. A లో ఎలాంటి చేంజ్ లేదు. B లో 4 months 6 months తర్వాత డబుల్ చేశారట. 12 6 months. 4 for 6 months. Withdraw 2 for 6 months. 6 6 6 6 6 2 times. Done. 2 2 3 times, 2 6 times, 2 times 2. So A is to B is to C. 3 9 3 1 3 1. Annual profit. What is B's share? Right. Total 5 parts value 29250 చెప్తున్నారు. 3 parts అడుగుతున్నారు, which is 5 times 25 42. 5 times 585 3 times 600 3 times 1800 minus 45 450, right? 18,000 minus 450 17,550. Third option is the final answer for this question. Done. Yes. Next question. Mona invested certain sum in scheme A offering 20% compound interest compounded for 2 years. She lent half of the amount received from scheme A, 5% simple interest for 3 years. Interest received by Mona is 1/8 of the total amount received from scheme A. What is the value of? Right. Initial ga anta invest chesaro teliyadu. Right. Adi 20% 2 years. For suppose 100 చేశారు అనుకున్నాం, అది కాస్త 144 అయిపోయింది. 144 రైట్. దీనిలో హాఫ్ అమౌంట్ అంటే 72A. ఇది తీసుకొని వెళ్ళి టీనాకి 5% T ఇయర్స్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 5T. రైట్. She received 1/8 of total amount received from. Right. So T value 9 times 72. Simple interest percentage is 9A. Interest received by Mona from Tina is okay. 1/8 of 9A. Simple interest is 9A. Principal is 72A for 3 years at 5% per annum. Then 8 times 72 20. What is the value of T? T value మారిపోయింది. Wait. Interest received by Mona from Tina is 1/8 of the total amount received from scheme A. Sorry, 1/8 of total amount received from scheme A. 144 లో 1/8.
right? Principal 72A, 1/8 of 144A, simple interest. 72, 2 times 2, 4 times 4, 5 times. T value 5. T is equal to 5. Fourth option is the final answer for this question. Done? Yes. So here ends the session. Hope you liked the session. Please do share and subscribe my channel. Next వీడియోలో ఇంకొన్ని మంచి క్వశ్చన్స్తో మీ ముందుకు వస్తాను, రైట్? ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లో ప్రిపేర్ అవ్వండి, రైట్? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.